হ্যালো বন্ধুরা, দেখুন আজ চলে এসেছি চিমনি সার্ভিসিং করতে। আমরা সবই করি মোটামুটি, ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স সঙ্গে চিমনি সার্ভিসিং, চিমনি টোটালি ফিটিং ইনস্টল সব করি। আপনারা দেখুন, এই যে আমাদের মিস্ত্রি ভাই কাজ করছে, একে দেখেছেন আরও অন্য ভিডিওতে। কীভাবে আমাদের চিমনি পরিষ্কার হচ্ছে দেখে নিন। চিমনির টোটাল বডিকে খুলে নেওয়া হয়েছে। এই দেখুন আরও সেট আছে। দেখুন আমি সঙ্গে ভিডিও করছি। এখন কেরোসিন তেল দিয়ে ভেজানো হচ্ছে, পরে ভালো করে ওয়াশ করা হবে। প্রচুর তেল জমেছিল, 1 বছর হলো চিমনি সার্ভিসিং করেনি, যার জন্য মোটর চলে গিয়েছিল। মোটর একবারে ডেট হয়েছিল, সেটাকে রিপেয়ার করে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন চিমনি টোটালি পরিষ্কার করার পর মোটর সেট করা হবে। মোটরটা সেট করে তারপরে আপনাদের টোটাল ভিডিওটা দেওয়া হবে। ঘষা চলছে এবার। দেখুন আমাদের চিমনির জালি পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে। এই যে মোটর, এই মোটরকে এই শ্যাফট সেট করতে হবে, সঙ্গে কয়েল আছে, কয়েলটাও দেখাবো আপনাদের। এর ভেতরে সেট হবে টোটাল মোটর, ফ্যান, ব্লেড সহকারে। এটাকে খুলে নিচ্ছি। আর একটা জালি আছে, সেম এই একটা জালি, দুপাশে দুটো জালি। একটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, প্রায় করা হচ্ছে। তেল বেশি হলে ভালো পরিষ্কার হয়, তাই না? ভিজিয়ে রাখা হচ্ছে তেল দিয়ে। এই দেখুন আমাদের তেল, কেরোসিন তেল। তারপিন দিয়েও করা যায়, যখন কেরোসিন পাওয়া যায় না তখন তারপিন নিয়ে আসি, তারপিন দিয়ে করতে হয়। আমাদের এই চিমনি সার্ভিসিংয়ের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন।
এই আমাদের ব্যাগের মধ্যেও কয়েল রয়েছে, দেখুন কয়েল বের করবো এখন। কয়েলটা করে নিয়ে আসা হয়েছে, এই দেখুন কয়েল। আমাদের মিস্ত্রি ভাই তাকান একবার, চিমনি পরিষ্কার হচ্ছে। আমরা যত্ন সহকারে সবসময় করার চেষ্টা করি। দেখুন কত অল্প সময়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। মোটরটিকে এবার খুলে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। হ্যালো বন্ধুরা, এখন এই যে কয়েলে গার্ড দেওয়া হচ্ছে যেন তেল না ঢোকে এর ভিতরে, তেল না ঢোকে এই জন্য ভালো করে গার্ড দেওয়া হচ্ছে, যেন কয়েলটা লাস্টিং হয় অনেক দিন। আপনারা দেখুন পরের পাশটা আর দেখাবো না, সেম এইভাবেই হবে। দেখো চারিদিকে একদম ঠেকে দিয়েছি, সেম এই পাশেও এরকম হবে। এটা আর দেখালাম না, আপনারা বুঝতেই পারবেন। হ্যালো বন্ধুরা, এবার কয়েলটা সেট করব। কয়েলটা সেট হচ্ছে, দেখুন এবার যেভাবে করতে সেভাবে করিস, পুরুষ টুস করিস। একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি, তাহলে ফ্রি থাকবে। বুশের মধ্যে সেম এই বুশটা তো ওইভাবেই তেল দিয়ে দিচ্ছি।
এবার একটু শ্যাপে দিয়ে দেবো। এবার দেখুন কভারটিকে সেট করব। একদম ফ্রি আছে। এখন আমাদের স্ক্রু লাগানোর জন্য রেডি হয়ে গেছে। দেখেন, শক্ত করে আটকাই দেবো। টাইটটা দেওয়া দেখা টাইট দেওয়ার সময় খালি দেবেন। চকচকা হয়েছে রে, বুঝছো? নতুন ভাই খুব শক্ত করে টাইট দিতে হবে। একদম। এবার দেখুন সিরিজ দিয়ে কয়েলটাকে টেস্ট করব, কারণ কয়েলটা কেমন আছে, ঠিক আছে কিনা দেখে নিই একবার। কয়েল ঠিক আছে, লালটা কমন, রানিং হচ্ছে নীলটা। পুশ কর, চালা চালাচ্ছিস। দেখুন এবার মোটরটা টেস্ট করব। সিরিজে স্টার নিতে দেরি হচ্ছে, বাল্বটার ওয়াট কম অনেক। এবার দেখুন মোটর একবারে ফ্রি। আমাদের মোটর একবারে ফাইনাল হয়ে গেল। দেখুন আমার দিকে একবার মারবি, মোটর একবারে ফাইনাল। এবার এরপরে অন্য ভিডিও আসছি। এবার এই যে আমাদের সাকশন পাখা লাগানো হচ্ছে মোটরের সঙ্গে। পুরো মালিকটা দেখতে পারবেন একটা।
ঠিক আছে, একটু বন্ধ কর আগে। এবারে যে তারটাকে গার্ড দেওয়ার জন্য সিলিকন পাইপ তার ভিতরে ঢুকাই দিচ্ছি। আরো কাটতে হয়। অনেক যত্ন সহকারে কাজ করতে হয়। জালির মধ্যে মোটরটাকে ঢোকাই দিলাম। দেখুন আপনারা, এবার আমাদের মোটর মেন ফিটিংয়ে যাবে। মেন সাকশন বক্সের মধ্যে ঢুকে গেল। এবার এখানে টাইট হবে। আমাদের চিমনির টোটাল মোটর বডিটা সেট হয়ে গেছে। এখন চিমনির ভেতরে লাগানো হবে। দেখায় চিমনিটা দেখা এখানে সেট হবে। এবার চিমনি মোটর আপনারা দেখতে পারবেন। হ্যালো বন্ধুরা, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল। এরপরে লাস্ট ফিটিং যেটা করব সেটা পরের ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা পাশে থাকবেন, সঙ্গে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।